Hi friends, welcome back again Andy. So we are doing our series of program that is Diploma Engineering Physics first year common for all branches. So Manu successfully we have completed 4 chapters and we are about to complete now 5th chapter. So రెండు videos already complete అయిపోయి regarding thermal physics, heat physics. Now in your textbook you can see the textbook. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి మీ చేత ఇప్పుడు చేపిస్తాను. స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. దిస్ విల్ బి ద లాస్ట్ వీడియో ఫర్ దిస్ చాప్టర్. ఎందుకంటే బికాజ్ పెద్ద చాప్టర్లు కాబట్టి వీడియోస్ 2 కంటే అబవ్ వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్ అండి. రైట్ అండి. సో థర్మల్ ఫిజిక్స్ 3rd వీడియో. దిస్ వాజ్ 3rd వీడియో. విల్ స్టార్ట్ న్యూమరికల్స్ అండి. స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. సో బుక్ తీసుకోండి, పెన్ తీసుకోండి, స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండి. కన్వర్ట్ 38 degrees సెల్సియస్ టు ఫారెన్హీట్ స్కేల్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం ఆల్రెడీ ఒక లింక్డ్ ప్రాబ్లం చేసాం కదా. C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F-32/9. సో ఇక్కడ ఏంటి? సి ఇచ్చారు సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్, ఫారెన్హీట్ కావాలంటే సి ఈజ్ గివెన్ 38 degrees. సి ప్లస్లో పెట్టండి. 38/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F-32/9. క్రాస్ మల్టిప్లై. 9 8 72 2 7 9 3 27 34. 5 into F-32. Therefore 342 is equal to 5 into F, 5F minus 5 to the 10 1 5 is 15 16. So 160 by తీసుకొచ్చేయండి. 342 plus 160, that is 502. సో ఇదేంటి? 502 is equal to 5F. సో F ఎంత అవుతుందండి? 502/5. 5 1s are 5 10s are 50 లేదా 100s are 500.4s are. సో 100.4 degrees Fahrenheit అండి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. చెక్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి. సో వాట్ ద ఆన్సర్? 100.4 degrees Fahrenheit. సో ఈ విధంగా మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్తో యూ కెన్ అప్లై ఇట్. క్లియర్? నోట్ చేస్తారా? 1 2 3. నెక్స్ట్ వన్, మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ మీ చేసి సాల్వ్ చేస్తానండి ఈ వీడియోలో. విల్ ట్రై టు డూ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్. నోట్ చేశారు కదా? అది క్లియర్? రైట్ అండి. నా సెకండ్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దామండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఎక్స్ప్రెస్ 60 degrees Fahrenheit టు కెల్విన్. 60 degrees Fahrenheit, ఓకే, టు కెల్విన్. కెల్విన్ స్కేల్ యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్. ఓకేనా? సో మనకి రకరకాల ఫార్ములాస్ మీకు చెప్పాను చూడండి. కన్వర్షన్లో C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F-32/9 ఒకటి. ఇది మేజర్గా 90% వాడతాం మనం. రిమైనింగ్ ఫార్ములా చాలా తక్కువ. సో 60 degrees Fahrenheit కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? కెల్విన్కి ఫారెన్హీట్కి లింక్ ఉందా ఫార్ములా ఏదైనా? లేదా మర్చిపోయినా పర్వాలేదు, మనం సెంటిగ్రేడ్లో మార్చేస్తే కెల్విన్లో మార్చేయచ్చు. ఎందుకంటే కెల్విన్ స్కేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంటిగ్రేడ్ ప్లస్ 273. తెలుసు కదా ఫార్ములా? ఓకేనా? సో దీన్ని కెల్విన్లో మార్స్తాను. అదిగో ఫార్ములా. C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F-32/9. C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F 60 degrees minus 32/9. సో C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ 60 minus 32 అండి. ఎంత? 60 minus 32 28, that is 28/9. Now cross multiply. 9C is equal to 5 into 28, that is 5 8 40 0 4 5 2 10 40 140. So C is equal to 140/9. సో C వాల్యూ వచ్చింది. నాకేం కావాలి? K కావాలి, కెల్విన్. సో K is equal to C plus 270 అంటే 140/9 plus 273.
సో ముందు 140ని మనం సాల్వ్ చేసేద్దాం. 140 సాల్వ్ చేస్తే 9 2 8, 9 1 9, 14 అయితే 5. ఓకే, సో 0 అదేది కదా 5 0, 9 6 54, 9 5 45, 5.0, 9 5 45, 5. సో రిపీట్ అవుతుంది అలాగా 15.5. సో 15.5 ప్లస్ 273 ప్లస్ 15.5 5 8 8. సో 288.5 degrees Kelvin. Second answer 288.5 degrees Kelvin. This is the answer. సో ఈ విధంగా మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలండి. వెరీ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్. నోట్ చేయండి. నోట్ చేసారా? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ క్లియర్? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం చాలా తెలివిగా లాజిక్గా చేసుకోవాలి. బికాస్ దీస్ ఆర్ డెడ్ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్. కన్వర్షన్ అంటే అంతమించి ఇంకేం లేదు చేయవలసింది. ఆ కన్వర్షన్ తెలియాలి మనకి. నెక్స్ట్ చూడండి, బాయిల్స్ లా మీద ప్రాబ్లం ఇచ్చాయండి. ఏ గ్యాస్ ఎట్ ప్రెషర్ 10 power 5 Newton per meter square is allowed to expand until its volume is doubled. Find its pressure. So what is new pressure? Initial pressure P అనుకుందాం, లేదా P1 is equal to P అనుకుందాం. వాల్యూమ్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ V1 ని V అనుకుందాం. ఓకేనా? సో బాయిల్స్లో ఏం చెప్తున్నాడు? P is inversely proportional to V, constant temperature. PV is equal to constant. P1 V1 is equal to P2 V2. స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. చూడండి, ఫస్ట్ ప్రెషర్ ఎంత? P. ఫస్ట్ వాల్యూమ్ V. ఫస్ట్ ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10 power 5 ఇచ్చాడు కదా, పెట్టేదా వాల్యూ. ఫస్ట్ వన్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ P1. వాల్యూ ఇస్ గివెన్ బై 10 power 5 Newton per meter square. 10 power 5 Newton per meter square into volume is equal to P2 into volume is doubled 2V. V gets cancelled. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది? 10 power 5 by 2 Newton per meter square. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? 10 power 5లో ఒక 10 into 10 power 4 వస్తాను by 2. 2 1s are 2 5s are. So what is the answer? 5 into 10 power 4 Newton per meter square or pascals. Check చేసుకోండి ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ అండి. ప్రెజర్ 5 into 10 power 4 ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. నోట్ చేయండి, నోట్ చేయాలి. నిర్వచనం 1 2 3. సో ఇలా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నైనా చేయొచ్చండి. కాన్సెప్ట్ ఎన్ని అని మీ ఇష్టం. కాన్సెప్ట్ మాత్రం రావాలి. యూ షుడ్ నో ద కాన్సెప్ట్. యూ కెన్ డూ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, మ్యాక్సిమం మెనీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఏమన్నాడు? A vessel containing 10 liters of an ideal gas, 76 centimeters of HG. Fourth problem, మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి. Fourth one, 76 centimeters of HG pressure is connected to an evacuated 5 liter vessel. Keeping temperature constant, find the result. అంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? బాయిల్స్ లాలో. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఐటమ్ రాసుకుందాం. ప్రెషర్ 76 cm of HG. వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ 10 liters. సో ఏమైంది? ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఎవాక్యుయేటెడ్ 5 liter vessel. A vessel containing 10 liters of ideal gas at 70 is connected to ఇది వెసల్ అండి. ఓకే, దీంట్లో ఎంత ఉంది? 10 liters ఉన్నాయి ఆఫ్
ideal gas. It is connected to an evacuated 5 liter vessel. This is completely evacuated. Okay, evacuated. This is అంటే ఖాళీ vessel. Evacuated vessel అంటే ఖాళీ vessel. Okay. Its capacity is 5 liters. Its capacity is 5 liters. Keeping temperature constant, find the resultant pressure. Find the resultant pressure. Okay. నా ఇప్పుడు V2 ఎంత అవుతుంది చెప్పగలరా? V2 ఆల్రెడీ మనకి వాల్యూమ్ 10 లీటర్స్ ఉంది. ఇది ఇందులో పంపించారు. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూమ్ ఏంటి? ఆల్రెడీ 5 లీటర్స్ కెపాసిటీ కాబట్టి 10 + 5 liters ఇట్ ఈక్వల్ టు 15 liters V2 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే V1 10 liters, దాన్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ 15 liters, సారీ ఏ 5 liters ఎవాక్యుయేటెడ్, కంప్లీట్లీ ఖాళీ దాంట్లోని పోసారు అనమాట. సో నా వాల్యూమ్ ఈజ్ 10 + 5 15 liters. P2 కట్టాలి. సో అప్లై చేద్దామా? బాయిల్స్లో PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, P1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 V2. సో P2 కావాలి కాబట్టి P1 V1 బై V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2. P1 76 centimeters. సో దీని ఎంకేస్లో మార్చేద్దామా? 76/100. ఓకేనా? లేకపోతే సెంటీమీటర్స్లో ఉంచాను కాబట్టి అలాగే ఉంచేద్దాం. ఓకేనా? అలా ఉంచాను, తర్వాత మార్చుదాం. 76 centimeter వాల్యూమ్ V1 10 liters by V2 15 liters. ఓకేనా? సో సీజీస్లో ఉంచేద్దాం, తర్వాత కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో ఎంత వచ్చింది ఇది? 760/15 అంటే 15 5s are 75. ఓకేనా? 15 5s are 75, లేదా 50s are 750. ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 10.0. 15 7s are 105, బట్ 15 6s are 90. ఓకేనా? 0 1 మళ్ళీ 15 6 9 అంటే 50.66 సెంటీమీటర్స్. 50.66 సెంటీమీటర్ లేదా 50.7 అని కూడా రాసుకో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ రౌండింగ్ అప్. ఓకేనా? 50.66 సెంటీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి. సెంటీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రెజర్ P2. ఇంకేమడిగాడు మనకి? ఇంకేమడిగాడండి? సో బట్ వాట్ ఈస్ ప్రెజర్ యాక్చువల్లీ? HDG కదా. ప్రెజర్ అంటే ఏంటి? ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ HDG. అర్థమవుతుందా మీకు? ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు HDG. క్లియర్? సో ఆల్రెడీ మనకి 50.66 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ హెచ్జి వచ్చింది ప్రెజర్. డెన్సిటీ తెలుసు, జీ వాల్యూ కూడా తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ దే వచ్చింది కదా. హైట్ ఎంత వచ్చింది? 50.66 కదా. 50.66 అంటే మీటర్లో మార్చండి. ఇంటూ 10⁻² సెంటీమీటర్లో ఉంది. డెన్సిటీ 13.6 ఇంటూ 10³ ఎంకేస్లో మారుస్తాను. 13,600. చూడండి, 13.600 13,600 kg/m³. మెర్క్యూరీ యొక్క డెన్సిటీ ఎంకేస్లో. ఓకేనా? ఇంటూ 10³. తర్వాత ఇంకేముంది? జీ వాల్యూ 9.8. సో ఇది మీరు మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూ అరౌండ్ 6.75 ఇంటూ 10⁴. 6.75 ఇంటూ 10⁴ Nm/m² ఆర్ పాస్కల్స్. సో ఇదంతా మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మీకు ఈ వాల్యూ అండి. ఓకేనా? 6.75 ఇంటూ 10⁴. క్లియర్? అది నోట్ చేయండి.
వెళ్దామా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి? చెప్పేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వన్, ఓకేనా? తర్వాత చార్లెస్ లా మీద ప్రాబ్లం చూద్దాం. చార్లెస్ లా. చార్లెస్ లా తెలుసు కదా, బేసిక్ పి ప్రపోర్షనల్ టు, లేదా ఫస్ట్ లా కూడా అనుకోవచ్చు. గేజ్ లూసెక్స్ లా అనేది సెకండ్ లా, పి ప్రపోర్షనల్ టు టీ, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. సో దీని మీద మనకి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అంటే గ్యాస్ ఎట్ 30 degrees centigrade heated to 130 degrees centigrade, T2 degrees, at constant pressure. If the final volume is 240 cc అంటే సెంటీమీటర్ క్యూబ్, వాట్ ఈజ్ V1? అదవుతుందా? సో అకార్డింగ్ టు చార్లెస్ లా ఇది అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అండి, సెంటిగ్రేడ్ కాదు. సో V1 by T1 is equal to V2 by T2, ఎందుకంటే V ప్రపోర్షనల్ T కాబట్టి. సో V1 తెలీదు, V1 by T1, T1 30 plus 270, ఎందుకంటే centigrade scale you have to convert into Kelvin scale. How will convert? By adding 273 is equal to V2 240 centimeter cube by, ఒకవేళ అది మార్చినా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి 10 పవర్ వేస్తాం. సో అందుకోసం మార్చలేదు వాడుకోవడానికి. T2, ఓకేనా? వి డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. సో ఆల్రెడీ మనం 30 ప్లస్ ఇచ్చేసాం. నెక్స్ట్ T2 కూడా అంతే అండి, 130 ప్లస్ 273. సో ఇది మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే V1 by 273 ప్లస్ 30 303 is equal to 240 by 273 plus 130 403. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. వాట్ ఈజ్ V1? V1 is equal to 240 into 303 by 403. సో ఇది మనం సాల్వ్ చేయాలి, తప్పదు. 240 into 303 by 403 సాల్వ్ చేస్తే మీకు 180.44 నియర్లీ వస్తుంది. 180.44 cc, సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఓకేనా? మీరు ఒకవేళ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్ళినా 303 300 అని, 403 400 చేసుకున్నా చేసుకోవచ్చు అప్రాక్సిమేషన్స్. అలా కూడా చేసి సింపుల్గా 240 into 300 అప్రాక్సిమేషన్ బై 400 460, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 180 వస్తుంది. చూసారా, మ్యాచ్ అయిందా? 180.44, ఎందుకంటే మనం అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకున్నాం. అదే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అయితే 180.44. అప్రాక్సిమేషన్ అనుకోండి. పై 303 మేడ్ ఇట్ అట్ 300, 403 మేడ్ ఇట్ అట్ 400. సో అప్పుడు 180 వచ్చింది. ఏదైనా ఒకటి మీకు డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ డిపెండింగ్, బట్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. క్లియర్? చెప్పేస్తున్నానండి. మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఫర్ యూ, ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఇదంతా ప్రాక్టీస్ అవుతుందండి మీకు. మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ, ఓకే? మీకు చేపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అండి, మరో ప్రాబ్లం. సిలిండర్ కంటైన్స్ 15 liters of gas, 15 liters of gas at 17 degrees centigrade. Find the volume of the gas if heated to 57 degrees. And ఇది T2, ఇదేమో T1.
ఇది V1 V2 కావాలి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ అండి, ఛాన్స్లో ఇది కూడా P proportional to T, P constant. So V1 by T1 is equal to V2 by T2. V1 15 liters by T1 17 plus 273 degree centigrade lo absolute temperature is equal to V2 don't know by T2 57 plus 273. So 15 by 273 plus 17 290. V2 by 273 plus 57. So 0, 1, 13, 1, 330. So multiply చేసినట్లయితే V2 is equal to 15 into 33 by 29. ఓకేనా. సో ఇది సాల్వ్ చేయండి. నియర్లీ విల్ గెట్ వాల్యూమ్ యాజ్ 17.07 liters. Nearly 17.07 liters. సాల్వ్ చేసుకోండి. నా మెథడ్లో అప్రాక్సిమేట్ అప్లై చేయొచ్చు, లేదా పైన మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. నోట్ చేయండి. క్లియర్? క్లియర్? సో ఈ విధంగా మీరు ఈ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేయొచ్చండి. చాలా ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. అలాగే ఐడియల్ గ్యాస్ మీద కూడా ఉన్నాయండి ప్రాబ్లమ్స్. పీవీజీ కూడా ఎన్ఆర్టీ మీద యూ కెన్ డూ ఇట్. చూడండి, ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఆఫ్ 5 liter వాల్యూమ్ at 20 degrees centigrade is 10 atm. When the temperature of the gas is raised to 100 degrees centigrade, its volume is increased by 20 liters. Find the pressure. Ideal gas equation में और जाता हूँ. Okay. Problems on ideal gas. Ideal gas problems. Okay, అంటే PV is equal to nRT. N is a constant కదా. N అంటే number of moles, R is a constant. అర్థమవుతుందా? PV by T is equal to constant. లేదా P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. ఇది అప్లై చేసి మనం ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ చూడండి. ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ అంటే P1 10 atms, T1 టెంపరేచర్ ఎంత 20 degrees. ఓకేనా. అంటే ఎంత అవుతుంది? 20 plus 270, that is 293 degrees Kelvin. 21 అయిపోయింది. నెక్స్ట్, when the temperature of the gas is raised to 100, so T2 is equal to 20 plus 100. ఓకేనా. సారీ, ఇంక్రీజ్ టు 100, T2 100 అంటే 100 plus 273, that is 373 degrees Kelvin. వాల్యూమ్ ఇచ్చాడండి V2. The volume is increased to 20 liters. So what is the, find the pressure of the gas at this temperature. P2 అడిగాడు, ఇది ఫార్ములా. సో P1 V1 P1 V1 P1 V1 into T2 by T1 V2 is equal to P2. అన్ని సబ్స్టిట్యూషన్. P1 10 V1 ఎంత ఇచ్చాడు? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూమ్? వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు కదా. ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ 5 liters. P1 5 liters, T2 373, T1 293,
V2 20. సో సాల్వ్ చేయండి, ఇది సాల్వ్ చేసి అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకున్న పర్లేదు, సాల్వ్ చేసిన పర్లేదు. ఇది సాల్వ్ ఇట్, యూ నియర్లీ గెట్ 3.18 ATMs. ఓకేనా, P1 V1 T2 by T1 V2. ఓకేనా, 3.18 ATMs వస్తుంది ఆన్సర్. హౌ మచ్ ఆర్ గెటింగ్? 3.18 ATMs. ఒకవేళ ATMs నుంచి ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్క్డ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ న్యూటన్ పర్ మీటర్స్కి తెలుసు కదా, 1 ATM వాల్యూ, 1 ATM is equal to 1.01 into 10 power 5 Newton per meter square or Pascals. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 ATM is equal to 1.01 into 10 power 5. ఓకేనా, నోట్ చేయండి, చేర్పేస్తున్నాను. ఓవర్ రైట్. ఓకే, ఇదండి ప్రాబ్లమ్స్. క్లియర్? సో యూ కెన్ డూ యాజ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అని, ఎన్నైనా మీరు చేయొచ్చు మీ ఓపిక. ప్రతిదీ కాన్సెప్ట్ బేసే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్ బేస్. చూడండి, ఎక్సైజ్లో కూడా చాలా ప్రాజెక్ట్. కన్వర్ట్ 27 సెంటిగ్రేడ్ ఇంటూ ఫ్యారన్హీట్, కెల్విన్ ఇంటూ ఫ్యారన్హీట్, 800 degrees to degrees. ఓకేనా, కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగాడు. హీట్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టెంపరేచర్. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మీకు చేసినవే. ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ ఫ్యారన్హీట్స్ హ్యావ్ సేమ్ రీడింగ్. ఈ ప్రాబ్లం మీకు చెప్తాను. డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫ్యారన్హీట్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర సేమ్గా ఉంటాయని అడుగుతుంది. ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ అట్ వాట్ టెంపరేచర్ సెల్సియస్ అండ్ ఫ్యారన్హీట్ విల్ బి ఈక్వల్ అన్నాడు. సో we already know C/5 is equal to F minus 32/9 ఫార్ములా. ఈ C and F రెండు ఈక్వల్ అన్నాడు ఎప్పుడు. సో లెట్ C is equal to F is equal to X అనుకుందాం, at X degrees. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. X/5 is equal to X minus 32/9. Cross multiply. 9X is equal to 5 into X minus 5 to the 10, 1, 5 to 6, 15, 16. సో ఇరుపక్క పట్టుకొచ్చాను. 160 is equal to 5x minus 9x. That is how much? Minus 4x. Then x is equal to minus 40 degrees. That is the answer. Minus 40 degrees దగ్గర centigrade scale or degree centigrade is equal to Fahrenheit scale. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఇలా మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అని ఆన్సర్ చేయొచ్చండి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. చూడండి, కన్వర్ట్ 800 degrees Kelvin to degree Celsius. కన్వర్ట్ 800 degrees Kelvin to degree centigrade. ఏం చేయాలి? సెంటిగ్రేడ్ అయితే +273, కెల్విన్ అయితే -273. ఓకేనా? సో 527 degrees centigrade. 527 degrees centigrade. సో ఇలా ఎన్నైనా చేయొచ్చండి. కన్వర్ట్ 150 degrees centigrade into Kelvin, 27 degrees centigrade to Kelvin to Fahrenheit temperature. Clear? So majority of the problems I am solving for you, for your sake. ఈ వీడియో మొత్తం కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ న్యూమరికల్స్, థర్మల్ ఫిజిక్స్, కంప్లీట్ న్యూమరికల్స్. ఓకేనా? చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. 27 degrees centigrade into Kelvin and Fahrenheit. 27 degrees centigrade to Kelvin. సో ఎలా మారుస్తారు? 27 plus 273, దట్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఎంత? 300 degrees Kelvin. అలాగే ఫ్యారన్హీట్ టెంపరేచర్ అన్నాడు. అప్పుడు ఒరిజినల్ ఫార్ములాకి వెళ్తాం. ఫ్యారన్హీట్ అంటే ఎలా వెళ్తారు? C/5 is equal to F minus 32/9. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి?
ఇది కెల్విన్లో మార్చాం సెంటిగ్రేడ్ని. ఇప్పుడు ఏమడిగాడు మనకి దేంట్లో మార్చడం? రెండో క్వశ్చను 27 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టు ఫారెన్హీట్. ఇదిగోండి ఫార్ములా 27/5 is equal to F minus 32/9. Cross multiply. 27 into 9 is equal to 5F minus 5 to the 10, 5 15, 60. So 9 7 is 63, 9 to the 18, 243 is equal to 5F minus 160. Here back తీసుకొచ్చేయండి. 243 plus 160, that is 403. So same problem ఉంది, ఇందాక ఏదో చేసినట్టున్నాయి టైపు. 403 is equal to 5F, then F is equal to 403/5. 580 is 0.6, 80.6 degrees Fahrenheit. సో ఈ విధంగా మీరు లెక్కలన్నీ చేయాలంటే చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వన్? సో ఐ బిలీవ్ దట్ యూ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ వే. ఇప్పటి వరకు జరిగిన దాంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్లో, ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్. ఓకేనా? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీకు సాల్వ్ చేశాను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ బిలీవ్ దట్ you understood this chapter, thermal physics. Okay na? So what we'll do is we have a next chapter again manaki. Din tarvata ఐదో చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆరో చాప్టర్, we are entering into sixth one. Next video lo we'll be starting with sound chapter. Okay na? So please prepare well, the Polytechnic students, first year diploma engineering students. 3 videos I have done for you regarding heat physics, thermal physics. Video 1, video 2 theory part, video 3 completely numericals. Okay, so again we'll be meeting with the sound chapter in the 6th one.